So this tripod comes with just another extra piece. So this piece goes on to this little short screw here. And this area is adjustable to hold your phone. What I love about this tripod is the legs, or are the legs. So these little clips, when you pull it out, so it is a very tall tripod. So this is it on the floor. So it is a very tall tripod. So I love the height of the tripod. I love the fact that the legs are adjustable, so if I don't want it this tall, I can always bring it down to this height or the other height. What I don't love about it is just basically this. So it is just a tripod that stands in one spot. So if you're taking a picture, it just stands in one spot. This doesn't turn left or right, it just goes up or down. So that's what I don't like about it. So even if it wasn't a 360, like it moves on its own, I cannot turn it manually left to right. So that is that was a bit of a disappointment for me. It does come with this small button thing that you use for camera, and it comes with a little bag. So if you're carrying it, there's a bag for it to be put in for easy carriage. But otherwise, from disliking this, if I'm just standing in one spot, then this is a good height, really. So if I'm just sitting in one spot or standing in one spot and recording or taking a picture, I love the fact that the height can be adjusted and it is a very good height. So if I'm standing, I have no issues in using it. Yep, so that is a plus, the height and the legs that are adjustable. Bueno, acá está el trípode, que está extendido casi a su máximo. Viene con varias secciones para la altura y desde aluminio, de color negro pintado, digamos. Viene con un detalle acá que es para un agarre, que está bueno para levantarlo y agarrarlo. Y aparte de eso, viene con el soporte para teléfono. No, acá puse uno, por ejemplo. Como a diferencia de otros, digamos, es que está muy bien la articulación. Tiene muy buena articulación, no es como otros de otras marcas, por ejemplo, que más o menos que se tiembla o no es tan fijo. Este tiene un movimiento muy suave, digamos, ¿no? Suave y que queda quieto. A cambio otro se mueve y tiene mucho juego. Bueno, aparte de eso, viene con un control, un mando a distancia que sirve para sacar fotos, digamos, para presionar y sacar, que está muy bien como accesorio extra. Aparte de eso, se puede alargar más todavía. Obviamente perdería estabilidad, pero al tener las patas muy separadas, tiene bastante buena estabilidad otra vez, digamos. Pero
lo recomendable, digamos, sería usarlo hasta abajo de todo. Si es para una cámara, un teléfono. En cambio yo, que lo tengo para un proyector, me viene bien la altura, ya que lo agarro en la punta y ya tengo buena altura de proyección. Aparte de eso, digamos, se puede quitar y se puede usar como palito de selfie, digamos, ¿no? Así que, en general, se coloca este, se ajusta y ya está. Así que en general lo recomiendo muchísimo por ese motivo, por la buena articulación, por la calidad de los materiales, que es de un buen material, digamos, aluminio, se ve resistente, una muy buena altura, y aparte del mando, accesorios, detalles como es este, el agarre, el del teléfono, que es bastante bien, bastante bueno, el nivel que tiene acá de burbuja, y la verdad que está muy bien. Y acá estaría ya plegado al 100%, digamos, es bastante portátil, entra en una mochila y bueno, y ahí es como se abre, digamos, es así, se quita la traba y baja. Muy bien, hasta ahora la verdad está muy bueno, se traba y ya queda, se puede regular la altura a, digamos, a gusto, así que tiene una cinta acá también para transportarlo, para sujetarlo, así que la verdad que está muy bueno, lo recomiendo. Just unpacked my new tripod from JOILCAN, if that's how you say it. It looks really good and really cheap. Comes with a nice carrier. And it's got a mobile phone attachment there. And it's also got the Bluetooth shutter. So this is for my Nebula projector. Now what's really good, on the top it has that level thing there, so we can make sure it's nice and level. And then so I've just screwed on my Nebula projector and it fits on really well. I need to tighten it underneath to secure it. And this extends as well. I'm not trying the extension it, but all in all, for the price I paid, which I think was about £10, really impressed. Tiene muy buena calidad, puedes ir bajando esto, puedes ir ajustándolo al tamaño que quieres y la verdad que tiene bastante buena calidad. Tiene esto por aquí que es para ponerlo por esta parte por si quieres poner el móvil de la manera que lo quieras poner. Pues aquí horizontal, vertical, la verdad que está bastante bien.
Una de las cosas que más me ha gustado de este trípode es, por ejemplo, su fácil manejo y a la hora de enfocar es muy versátil de llevarlo para un lado y para otro, muy estable. Lo recomiendo. It's too floppy.